Africa. And also you can follow live on our website www.ebntv.co.ke. And now, a section of Kamba community residing in Malindi, Kilifi County now says that it will support Azimio's co-principal, Stephen Kalonzo Musyoka, for presidency come 2027. The community says Musyoka has been supporting Azimio leader Raila Odinga over the years, and it's time for Kalonzo to take the lead. Kalonzo ni ndugu yetu na tunampenda sana kwa sababu mimi mahali kuna ndugu yangu ambao ni kiongozi, na hata kama si kiongozi lazima tumpende na tumuenzi. Kalonzo amekuwa kwa uongozi na Kalonzo ako na ufuasi mkubwa wa upande wa Eastern, na tunasema Kalonzo iwapo wakati huu unaokuja atapewa nafasi ya kugombea kiti cha urais, sisi Wakamba wa diaspora ambao tuko pwani tunataka na sisi tuwe tunaweza kumwangalia kwa jicho lingine. Lakini iwapo hatapewa, vile huwa amezoea kumchenga, basi Kalonzo tunataka tumwambie ajipange na ashuke chini kwa jamii zake, haje chini huku mashinani, haje apange watu wake. Sisi tumeanza kujipanga, na ni kwa sababu gani tunajipanga? Hatutaki kupangwa na viongozi na hatutaki kutafuta kiongozi, sisi tunataka tutafutwe. Na nasema hivyo nikiwa na nguvu, sababu ninajua sisi jamii hii ya Wakamba tuko wengi Coast Region. Leo hii tumetoa uamuzi wa kwamba come 2027 jamii ya Wakamba itatembea kama kitu kimoja, na tutatoa uamuzi wa kwamba sisi mpaka tujue tumepangiwa nini. Ni lazima ile keki inaokuja kupangiwa watu wa Kilifi County sisi tuwe ndani. Tuliongea katika kura zilizopita, lakini tunaona havishughulikiwe. Lakini kama 2027 mambo haitakuwa the same as vile imekuwa. Kwa hivyo ikiwa ndio atapewa nafasi, definitely our community tutakuwa nyuma yake, sababu ni king pia wetu. Mahali popote tuko sisi tuko nyuma yake. Akipewa hiyo tochi, hakuna kura hata moja Mkamba itatoka nje. Kwa hivyo kura zote za Mkamba zitaenda kwa Kalonzo. Lakini ikiwa hatapewa, pia tunaweza tukaangalia nyuma. Sababu tumezambuka baba muda mrefu. Tumekuwa hapa kwa muda mwingi Coast Region, na katika hali ya migao ya kikazi hatuwezi kusema hatujagawiwa. Tunaweza kuwa hatujaridhika na ile kiwango ambacho tumepewa, lakini moja baada ya mwingine tunaona kaunti zetu zikiendelea kutuchukulia mtu mmoja na mwingine, na tunawaomba kwa heshima viongozi wetu wote katika kaunti zote zikiwa 6 waendelee kutuweka pamoja na jamii zile zingine, kwa sababu hatuna mahali pengine kwa kwenda sasa. Sisi ni watu wa Coast Region, na kama vile sisi tunatoa ushuru kama viongozi wananchi wengine, ni maombi yetu tushirikishwe katika hali za uongozi, katika hali za kazi ambazo wananchi wengine katika eneo lote la Coast wanapewa. Now, away from that, Deputy President Rigathi Gachagua has called on the newly appointed ambassadors to expand the country's economic reach. Speaking during a meeting with the ambassadors at his official residence in Karen, the Deputy President noted that the Kenya Kwanza government is committed in signing new relationship agreements with other countries in a bid to create job opportunities for the youth. On his side, Prime CS Musalia Mudavadi, who also doubles up as the Foreign Affairs CS, urged the 40 ambassadors to ensure Kenya becomes the sought-after country by investors in Africa. The reality of tourism is this: Kenya is doing poorly in tourism numbers. Kenya should be recording realistically with what we have, God has given us, 70-80 million tourists coming to our country. But that's the trajectory we're going to. When people say we want to hit 2 million mark, 2 million is nothing. We have defined ourselves as a hustler nation. Who is a hustler? A hustler is a hard-working Kenyan who yearns for a better life. A Kenyan who wakes up early in the morning, fends for himself, look for ways of feeding his family. Now, those Kenyans, if we don't organize them through external markets, putting them together through the ministry, and you organizing those markets, those Kenyans will remain hustlers forever. Whether it is in our individual capacity, when you are talking to the colleagues that you'll be interacting with from other parts of the world, or whether you'll be in fora, you must always ask yourself,
that fundamental question, what is your national interest? Kenyan produce is highly sought, but I've traveled to many places. Our presence is not there. And there is nobody else who's going to do it. It is yourselves at the embassy. We want you people to help us to market our coffee, our tea, our milk, our meat, our avocado, our miraa, and let us get our space in the world market. Well, now on matters economy, despite the government promising that it will free Kenya from the debt trap, Kenya has borrowed more than 1.4 trillion shillings between December last year and September this year. This is according to the Public Accountability Institute, TISA, which has also criticized the government for what it termed as relying more on taxation instead of focusing on economic development strategies. As of 30th September 2023, public debt accumulation stood at 10.3 trillion. Out of this 10.5 trillion, 5.6 trillion representing 53% represent foreign debt. 4.9 trillion representing 47% represent domestic debt. Whereas the current regime came to power with the belief and hope that they will stop all forms of borrowing, we realized that between December 2022 and September 2023 alone, we've borrowed more than 1.4 trillion, representing a 14.6% growth in public debt. Anytime you hear a cabinet secretary of finance has come forward and has announced that we now have a higher budget than last year, go and mourn, because it means you have a higher debt to pay and ultimately higher fees and tax to pay. My prayer is that we will be moving with an outcome of this meeting that can be owned and will make people sit and listen. Ideally, force them to sit and listen. But we can only force people to sit and listen if we remind them about 2027 and tell them we are waiting. But even so, 2027 is too far. We may not be alive to vote because of the challenge. Well, a section of Jubilee Party leaders in Kiambu County have vowed to unite Mount Kenya leaders for the benefit of the region, led by former Limuru Member of Parliament Peter Mwathi. The leaders have called on dissatisfied Kenya Kwanza leaders to defect to Jubilee Party. The leaders have also castigated the Ruto-led government, as many within the government are advancing their personal agenda. They also urged Kenyans not to pay the newly introduced taxes as they were introduced forcefully. Tuko na declaration yetu ya kwamba kama watu wa mlima mwanzo, kama wewe ulikuwa pande ya Azimio ama pande ya UDA, wale walidanganywa, wale walidanganyika, sisi tumeona light sasa na tumesema tutashikana. Declaration number 1 ni kusema tutashikana na tutapigania haki yetu. Wale hasula wote ambao wako hapa wamekataa katakata kulipa 1.5% housing levy, kwa sababu hiyo inakuja kuwanyanyasa. Mambo yamekuwa magumu, hali ya uchumi imedhorota, hali ya maisha iko mbaya. Sasa tunataka kusema hata sisi tuangaliwe. Kama hatutaangaliwa, tunasema hata sisi hiyo kodi, huo ushuru, hata sisi hatutalipa, na tutahakikisha kwamba yule ambaye anakaa katika eneo la Mount Kenya amesikia hii na ametufuata, tusilipe ushuru tena, sababu hatuwezi kuwa tunalipa ushuru na hakuna services tunapewa katika maeneo letu. Government. The number 2 in government is the one who is telling us that we are shareholders in that government, knowing that he's lying. If he is a shareholder himself, regarding Gachagua is a shareholder in government, and whoever else feels he's a shareholder because they have government appointments, that does not represent the rest of us. That is regarding Gachagua and his office. It does not represent Mount Kenya. These stories you are hearing, they are sponsored stories to say that Azimio is divided. I don't know who is here, who is no. Azimio is together.
and we are going to fight this battle together. Now crossing over to the western part of the country, members of the opposition have been asked to stop unnecessary criticism against the government and instead provide solutions to problems befalling Kenyans. Bishop Felix Barasa Malo of the Renewal Charismatic Church, that is the Reformed Catholic, says that instead of criticizing President William Ruto and his administration over the poor economic state of the country, the opposition should provide solutions to the problems. Barasa, who spoke shortly after his consecration and installation as a new bishop in Bumula, stated that since elections were held last year, all focus should now be on matters development. Tuombee Kenya yetu. Kenya mnaona kwamba saa hizi tuko na hali ya uchumi imekuwa mbaya. Sio kila wakati tunalaumu rais ya kwamba rais amefanya makosa, sio hivyo. Uchumi ni mbaya. Tunafaa tukubali uchumi ni mbaya. Nikiwa mbaya, sisi zote tunafaa tuweke mikono pamoja ili kuiweka nchi yetu pamoja, tumsaidie Rais William Samoei Ruto kufanya kazi. Bila kumuombea tutaendelea kulaumu bure. Kwa sababu hili janga ambalo limekuwako hapo mbeleni, na lazima tumuombee ili aweze kulitimiza ndoto yake. Lakini tukianza kulaumiana kila wakati haitakuwa mzuri. Maana ya uchaguzi iliisha, tuangalie maneno yajayo. Tuombee nchi yetu iwe na amani. Sivyo? Tuache maneno ya kulaumiana, imekuwa mbaya, ameongoza mbaya, imekuwa. Tutalaumiana mpaka lini? Kenya ni yetu tu. Hata tulaumu njaa ni yetu. Yeye akuja kulimia shamba na naona shamba inalala. Akuja kulimia. Wewe mwenyewe unalia njaa, shamba liko pale. Mafuta kama imepanda juu karibu duniani kote, hata Uganda, Tanzania, tuko na padri kutoka Tanzania naongea kuhusu pia hiyo mafuta tu. Nchi yote imekuwa na uhaba. Well, now on matters security, several leaders from West Pokot and Turkana counties have organized a joint meeting to find a solution to the conflicts and insecurity cases along the borders of the two counties. Sigor Member of Parliament Peter Lokachapong and his Turkana South counterpart John Ariko have vowed to set aside their differences and called on residents to promote peace. Turkana Governor Jeremiah Lumurukai and his West Pokot counterpart Simon Kachapin also shook hands as a sign of promoting peace in readiness to work for their county residents. Amani inawezekana. Tunakutalia hapa kwa pira hii. Kutoka hapa lazima tushikane na ndio tutafuta amani kati yetu. So hiyo itakuwa sasa lengo ya hii mchezo itakayotimia tukifika hapo hiyo. Sisi viongozi ambao tulichaguliwa na hapa tunafaa kukaa pamoja na tulete progress, kwa sababu wale watu ambao walichagua ndio wasumbufu hapa North. So inafaa wewe uweke mikakati, kwa sababu you're an affected person. You cannot compare with these other CSS. Wewe uko affected, unafeel uchungu ya watu wa North kupigana kila wakati. Bwana Waziri, Waturkana na Pokot na Baringo ni matajiri, lakini matajiri leo, kesho asubuhi ako zero, kila kitu imeenda. So ninaomba sisi wananchi wa North tuweze kukaa na amani, hatuweze kupata maendeleo bila. Well, that is quite encouraging. Remember that insecurity cases and especially banditry has been rocking that specific region, the North Rift region, for quite a while now, with Interior CS Kithure Kindiki vowing to ensure that peace is restored and normalcy come January, when children will be joining high schools. Now, to the coastal part of the country, Kilifi County government has launched a special unit in the county health department
that will facilitate the exercise of distributing medicines to several hospitals to improve medical services to the residents. Now, the department has also been tasked with tackling chronic diseases like cancer that continue killing many in the country. Now, Kilifi Governor Gideon Mung'aro also launched Dawa Mashinani, an initiative that seeks to fast-track distribution of medicines to the sub-county hospitals and dispensaries. Of having these units, I think about 6 months ago we launched the Emergency Medical Services Unit. Today we are here to launch the Health Products and Technologies Unit, and I believe we are on the right track and we are not going to disappoint you. Leo hii mstahiki gavana ameanzisha kile kitengo maalum ambacho kitakuwa kinanisaidia kwa ofisi yangu kuhakikisha kwamba dawa ziko katika zahanati zetu zote katika gatuzi letu la Kilifi. Tukizipokea kutoka kokote kule zinapokuja zikitufikia hapa, sisi ni kuzipeleka na usafiri ndio huo mliouona. Hii gari imenunuliwa kwa milioni 7 na serikali ya gatuzi la Kilifi. Hiyo ni kumaanisha kwamba mstahiki gavana, kazi inafanyika katika wizara hii ya afya kuhakikisha kwamba hiki kisherehe kimefanyika vizuri sana. Juzi nilikuwa na medical superintendents wa hospitali zote za hapa kaunti ya Kilifi kule bunge letu, na tukazungumza mambo mengi sana ili kuhakikisha kwamba hali yetu ya afya hapa Kilifi imekuwa vizuri. Itakuwa kwa miaka 10. Hivyo nataka kuhakikishia kwamba sisi mbali ya pesa ya kaunti pia tutakuwa tukitumia marafiki na uhusiano wale ambao tuko nao na marafiki kama ubalozi wa Slovakia ili kuhakikisha kwamba tunapata msaada na vifaa vya kuweza kusaidia watu wetu. Vile vile ubalozi wa Slovakia umejitolea kwamba tutafute watoto wanafunzi ili waweze kusomeshwa na serikali ya Slovakia mambo ya udaktari. Kwa hivyo hivi karibuni daktari atatangaza vijana na wasichana ambao wanataka kwenda kusomea udaktari. Now in Kakamega County, victims of demolitions carried out in Milimani, Kakamega County, earlier today had the opportunity to be interviewed by the Land and Urban Planning Committee of Kakamega County Assembly. According to the committee's chairperson, who is also the member of County Assembly for Wanga East Ward, Timothy Watsense, it has been revealed that the national government did not adhere to the proper procedures in executing the demolitions. The committee is set to conduct their investigations before presenting a report to the Assembly for deliberations. Sisi wenyewe kama committee tutaenda tuandike report, tutaileta kwa bunge, tujadiliane wote kama MCA wa bunge la Kakamega. Tukimaliza hapo tutakuja na recommendation ambayo tutaleta kuja tena wananchi wote wa Kakamega. Wanataka kuambia wananchi wote wa Kakamega ya kwamba wako salama. Vile tumesikiza kwa wingi, tumeona ya kwamba hao watu walifanywa unyama na haikutakikana hivyo, hata kama walikuwa wanakaa pengine kwa shamba ya serikali ama nyumba ya serikali. Mbinu ambayo wale ambao walipomoa hizi manyumba na kuharibu mali za watu katika Kakamega County Mlimani Estate ilikuwa ni kinyume ya sheria na kinyume ya kibinadamu. Through chair wetu bado tunaendelea na investigation, hatujamaliza bado, so we don't have exactly answers to give you members of the press because bado tunaendelea na investigation. Then my concern is kama ni kweli tunataka president anataka kuletea affordable housing, then to me bado tuko na something to be done, kwa sababu hatuwezi kuwa na affordable housing na nyumba ambazo zitakuwa there watakuwa wengi, watu watakuja kuishi hapo wengi. And you know Milimani of Kakamega County is like a Karen of Nairobi, and when you check the watu ambao walikuwa wanaishi pale Milimani ni watu kama magistrates, judges and these senior people, and you know the security of a judge ni security ambayo inakuwa very tight sana. So unapata nyumba ilibomolewa pale na ni nyumba ya judge anaishi hapo. So in Kakamega County hapo naona kama tunarudishwa nyuma, kwa sababu judge akipata transfer kuja Kakamega County, atauliza mara anaenda kuishi wapi.
2 security yake itakuwa namna gani. Alafu vile vile pia ukiangalia nyumba vile zitajengwa hapo, kama ni kweli hatujajua ukweli ya kitu ambayo inaenda kutendeka milimani. The reason why demolition is going on, hatujajua ni nini wanataka kufanyia nini hiyo shamba, because we don't have any evidence kwamba it is affordable house. Then if it is affordable house, then that planning it is wrong. Inamaanisha kwamba we are going to move state house for state lodge from Milimani to another place, or we are just taking changing state lodge to a state house to a guest house. The only racism ambayo mmeona ni the entire house. That's why you don't see members sitting today, or even Monday we don't sit. But even tomorrow you will see another committee sit. Environment. So they will continue sitting till the other reconstitution of the house, itarudi. Well, we are waiting to see the results of that specific interrogation right there in Kakamega County. Remember, many lost property worth millions. Now, after push and pull by traders and Uasin Gishu County government, where traders have been encountering losses due to harassment by county government, the national government has now come in and promised to build an ultra-modern market to boost trade in Eldoret town. Now, the Eldoret main market, which was closed for more than 3 years by the county government, is expected to be launched by President William Ruto next week. The 6-storied market is expected to host more than 300 traders and basement parking, which can hold more than 300 vehicles. Kwa nafasi hii kama governor kusema kwamba wakati tuliomba president kuambia utusaidie na ushauri na pia resources ya kujenga soko hili, na sio soko ile ya kawaida, yeye alikubali na akatupatia description kwa mdomo yake mwenyewe ati kuna ghorofa inaenda chini, ghorofa inaenda chini ama inaenda juu, lakini kuna ingine inaenda chini, ile basement ya kwanza, ya pili na ya tatu kwanza, ndio ukikuja juu unaenda mpaka ghorofa 6 huko juu. Na hii kitu haijawahi kufanyika hapa. Nachukua shukrani sana kwa president, tunakushukuru, na watu wa Uasin Gishu, wafanye biashara, sisi wote administration ya serikali ya county government, tunamwambia president asante sana. Ando na hiyo soko, sisi tumesema tunataka wafanye biashara ya Uasin Gishu wakuwe na environment ile safi, na watu wetu wa Chamber of Commerce wametusaidia sana, business community wametuongelesha watu yao, wamewaongelesha karibu waongee in tongues, wakiwaeleza hii kitu itafanyika. Na leo mnaonaje ndugu zangu? Leo mnaonaje wafanye biashara? So tutakamilisha hii pamoja na hii, I'm telling you, Eldoret itakuwa champion ile ya ukweli. Now, residents living along Kimbimbi-Kanjinji Road in Mwea East Sub-County, Kirinyaga County, are up in arms over the pathetic state of the road, which currently, or rather, has been paralyzed economic activities in the villages. Now, the angry residents, led by Nancy Wanjiku and Kimbimbi Boda chairperson Irungu Mwangi, planted banana trunks, saying it is no longer a road as it has affected their daily businesses. Sasa tumefunga upande huu na tunataka saa hii tunataka kwenda kufunga pale chini. Tumechoka sisi. Wakaza wana wetu wanazaa kwa barabara. Hata juzi nilipatia mwanamke mwingine kama ya kufunga kitofu. Hiyo ni kazi gani? Huyu mwanamke juzi huyo MP aliniambia kazi yetu ni kupika wabebe. Sisi hatuna wazimu. Sisi kwa sababu moja tu. Lori zinatoka pande ya Mulindoko kama zimebeba maram zikipeleka pande ya Nyangati. Sasa sisi tunauliza, sisi hatuna watetezi, tulichagua watu, hatuwaoni. Wenye tunafikia maofisi zao wanasema tutafanywa postmortem. Walisema itafanywa postmortem. Sasa tunashindwa, hii barabara imekuwa mtu ndio ifanywe fasting. Sasa tunashindwa fasting nayo ikifanywa itatengenezwa lini? Tunaambiwa inawekwa rami. Imemaliza miaka. Kila wakati wa uchaguzi tunaambiwa kuna rami inakuja. Hii barabara tutafungua wakati tutasikizwa. Wakitusikiza ndio tutafungua, na kusikiza ile kitu watafanya ni watengeneze barabara tujua wametusikiza. Hapa Mulindoko, hapa tu kawa mbele inapelekwa Nyangati na inapelekwa hiyo saindi sio ya Mulindoko. Kwa hivyo tutengenezwe Mulindoko kwanza, barabara iwe sawa ndio tuweze kufungua hii barabara.
hii njia tumeifunga juu daraja yenye iko pale karibu na Karoti Girls Secondary School iko karibu katika kabisa, juu ya kubemba lori zinapitia hapo, siku zimebemba msito mingi zaidi. Hawa tutengeneze hata mwenye tulimchagua atusikizi juu ya mtoto kuanguka na wazazi kuanguka wakienda hospitali. Well, leaders in Marigat sub-county in Baringo County have called on the Council of Elders to consider reducing the price of dowry charged to young men seeking marriage. Now, the leaders have noted that the high cost of dowry has pushed many to engage in unofficiated relationships. They also noted that in Baringo, dowry is dependent on the level of education of the girl child, which is greatly discriminatory. This high cost of dowry has actually caused a lot of pressure, even in this banditry issue. This cattle licensing issue is because of high cost of dowry. People are raiding us to get cattle to go and pay dowry. So let's make it cheap so that we also reduce the number of cattle rustlers that come and chase our cows around this place. So when we make it cheaper and easier, then everyone is able to marry. Because after all, love is blind. So we should not make that blindness too expensive for our country. That is what we need to do so that every hustler should be able to, marry. It's too expensive for the young generation, the hustlers. It's not easy. It's not like before. So we do agree with Council of Elders of Kalenjin and the other Council of Elders all across that they should come up with a standard one, at least according to each and every culture, what was there before. Because we know what was there before. It was around some little amount and maybe with some few cows, not more than 4. And you keep out what you have at the moment. You can keep 1 or 2. The rest you will keep later on. Therefore, Council of Elders are the best people to make decision on these issues to do with the culture in terms of dowry. So we are waiting upon them. We hope they will keep the best. And what we are urging the government is that the payments, the increase of the money to pay on weddings, on anything to do with wedding, they should reduce. Let them have what it was there before. A very interesting issue right there, issue to do with the dowry payment. Now we've seen leaders from Baringo say it is actually expensive and elders need to review the charges. Now, Kenya Tong Ilmodo Federation is leaving no stone unturned in ensuring health and safety measures are adhered to the core by all people involved in the organization and participation of the Mombasa Open International Tournament that began in Mombasa on Sunday. The Federation President Clarence Mwakio said, together with the Ministry of Sports, they want to ensure that all health protocols are observed. The Tong Ilmodo Games involved a number of players from different countries. Wachezaji mara nyingi wanapata kuumia wakati wa mchezo huu. Wanapata maybe majeraha kwenye ngozi, wengine kwenye mifupa. Aina tofauti ya majeraha ambazo zinapatikana wakati wa michezo hizi za spoti. Kwa hivyo tunawaangalia na pia magonjwa mengine kama yanayotokana na kubadilika kwa hali ya anga. Kumbuka hawa wachezaji wengine wanatoka nchi ambazo si nchi geni, ambazo si hapa nchini. Kwa hivyo katika zile magonjwa ambazo zinaibuka kutokana na hali ya anga, tunaweza kuwashughulikia pia kwa kuwapatia madawa hapa na pale, na wanaozidiwa pia tunawapeleka kwenye mahospitali zetu. Tuko na branches kadhaa hapa jijini Mombasa. Kwa hivyo tunawapeleka kwenye hospitali zetu kwa ajili ya kuangaliwa kwa masaa, na wengine pia tunawapatia ile huduma ya kulazwa wanapohitaji matibabu zaidi ya ile ambayo tunapatiana hapa kwa uwanja na pia kama outpatient. Mind and body and march for bravery with strong courage. So that's why we are here for. So we want to unite with the Kenyan government to help young people. Pass our gratitude as the Kenya Tong Ilmodo Federation and the World Tong Ilmodo Federation to the government of the Republic of Kenya
for the tremendous support they've given to Tongil Mudo as a sport for the last 10 years, and this being the 11th year, getting straight support from the government. It has helped the sport grow very fast, and with this championship, it has also been a catalyst to all African countries towards developing Tongil Mudo in their nations. Well, that right there marks the end of EBN Prime Edition tonight. Many thanks for tuning in, but also remember you can closely follow up on these stories through our website www.ebntv.co.ke. Well, do have a wonderful night. Until tomorrow.